Так, чё, продолжаем. Жесткий антиспидран по кофе. Ложить же, да? Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Жестко попить кофе. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Вон он, супер термос. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Изучить макеты обложки. Так где ебать? А, вот здесь. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. Хроничка. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered pain. Опа, вот и отсылочка на Макса Пейна подъехала. Сюда. Last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay, hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked А, me. точно, она же Don't сыпуха у нас. worry. We'll just break out the candles. Кенделс. Где у нас Кенделс? No, it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Блядь. Sheriff Уже стрельнула. Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Опа. Лещ. Язи. Что I'm это? sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if
you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. История деда. Шедевральная, как обычно. Это здесь, сука. Термос. Опа, чую термос. For testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. Вот он, сучка. Later on to remind you, Получтаемо. just in case. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Иранские. Викингер. Да. Это разработчики, наверное, да? Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Mr. Lover's Wake, Peak. can I help you with anything? Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Какие-то заправки ёбаные это. Ой, не заправка, I а need to get задний some двор air. где. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Hey, mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they won't... Thank you, man, thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Так, тут страничка у нас. Anybody tell you different. У нас спойлер какой-нибудь будет нереальный. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain, horrible as it... Никакой, блять, подсказки. The early morning light hurt my eyes Bam. and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Термос. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deerfest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Про меня нихуя не рассказал. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left.
Охреней. Лист так не нахуй. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kid. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. Ага, вот это уже спойлер. Нормально. Kidnappers. Может, тут еще где-то страничка валяется? Вот здесь. Не, вроде больше нету. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Thanks. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. И погоди, я ищу жестко термос. Термосы, термосы. Полюбашим, полюбасик будет здесь.
Угу. Жесткий мамонт. Но это, блядь, не термос. Может, на улице где-то? I'd come here to rent a cabin where I could wait till midnight. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot wait a here. guy and his body just disappeared? Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Собачку жалко, блин. Поранилась. Are you high? Have you been drinking? А, вот он, блядь. Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing is... Listen, Wait here. Пошел ты нахуй, короче. Где там бедный песик? I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Угу. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Угу. Ясно. trying to pull a joke on me, freak. Это получил. А, дропс какой-то. Ладно. It's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. Да, заебал душнить. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Будь. Будь здоров. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Будь здоров. Читаемо, ебать. И батареечки. Ну-ка, может, уже жестко второй термос где-то спрятан, я настолько гений, что возьму два? Нет. Ну все, сиди, болей. Бациллы свои не разносить. На, я тебе еще свет выключу. Выключу. Кто мне пишет? А. Стоять. Что я вот тут видел? А. Вершок. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Lock the door now. Записочка. Что у нас в записочке? Что у нас в записочке? Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode. Ага, прочитано.
Нихуя. Полезного не узнали. Что-нибудь валяется полезное другое? Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Блять. У машины есть фары, блять. Не надо с этим фонариком дрочиться. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Блять, напугал, сука. Я за термосом пришел. И все, вам больше ничего не надо. Блять, кофе вижу, где термос. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Здорово, мистический голос, носящий из неизвестного места. Здорово. Как дела? Он нахуй топал. Только что отчетливо топотушечки, блять, услышал. Сука. Еще и термос не нашел. Вообще печально. ЗПС скин сегодня сделал. А, круто, поздравляю. Теперь надо одобрения ждать или чего? Не прокурится сюда. Я, сука, мой термос. Я не успокоюсь. Винище, телевизор. А, голоса ждать. Понятно. Сука, да где хоть что-то? Ладно, пусть с термосом патронов-то хоть дайте. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode
inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took your kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Пипец, ну и шизоролики, конечно, но снято прикольно. Да? Конченые все еще летают. Понял. Жестко позвонить можем? Нет, не можем. Так, страничка. Но опять, сука, не термос. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the Ага, нихуя непонятно, кто это, блять, вообще такие. Уруруру. А вниз побежали. Еще страничка. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. А, Расти тут, который нам ключи дал. Угу. Такая Роуз. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Я бегу, брат. Help me! Help me! Can you hear me? Hello? Anyone? Please help! Back here. I'm back here. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened.
Сука. Ничего нету. Ну-ка, а там может еще термос заспавнился? Я не заспавнился. Обидно, блин. Летели свет включать тогда. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Аничка, бобр. Но нету кофея, сука. Есть потрошки, вижу. Речки. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Умением расти. Погоди, расти, сейчас я жестко почитаю. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Охуёвый спойлер какой-то, придется убегать, блядь, судя по всему. The ground was covered with oily patches Блядь. that looked like liquid darkness. Я думал, просто грязь. Надо от нее сразу избавиться, мало ли, блядь, потом убегать жестко придется. Эти заебете нахуй. Оп. Оп. Жесткие ворота. Жесткие доджи. Вот так вот, блядь. Куда мы лезем, боже? Это мы его расти дели. Эти песика. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park Fishing license. Obey Опять босс. at all times. Rusty, Rusty, no, never. closer than 100 yards. Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Заебал. Что? pets must be leashed. At all times. Never leave your And unattended. It is Against the law. to remove any Natural objects Ну, куда он убежал? artifacts from the park. Ладно, пока потрошку заберу. This includes even rocks you made, or even simple berries. Заебешь. Что ж такой? Спасать. Такс.
Ну все, я король и бог. Я потрошки облутал. То есть убил собачку, жалко, сука. Не будет. Нет. Ну-ка, я сюда через прокурить могу? Не могу. Жалко. Кто нахуй? Алло, алло. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Да, ну, сука. У меня же дробовик крутой был, теперь у меня ничего нету, блин, опять, блин. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Жалко, жалко мужика. Но мне больше интересно, что с собачкой. Собачки нету больше, блин. Не, максимум уже потрошек. А может, подсказки какие-нибудь ебаные есть? А, ну я отсюда и пришел. Бежали тогда. Бежали, побежали. Точка контрольная, блин. О, а вот и подсказ очка. Наныл, так сказать. Новая пещера, ебаный world. Чувак, я тебя спалил. Пропал. А. О, вот и ружьишка. Ебок. Блять, где? Ага. Сейчас черти побегут, вот оттуда я видел, блять, спускался уже один. Блять, не один. Блять, я же вернулся нахуй, тварь. Спасать. Где я? Я потерялся. Оттуда я пришел, мне вот сюда. Коничка. Сейчас читанем. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. А, Роуз это официантка. Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too.
knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Ага. Так, чё, тут все, тут только страничка. Ни термоса, ни потрошек. Мне не нравится эта хуйня. Может, бежать, блядь, надо? О, свет. Куда мне надо? Свет на свет. Новичок. Буквально 8 потрошек уже есть. И дальше. Вот там страшно темно, какая-то ебень кружится. Блять. Еблан. Пиздец, ты большой дядя какой-то, видимо. Бросать. Не заряжено. Дупло. Читать. Ну-ка, читаем дупло. Нормально, здоровая. Блять, что? А, вы уже здесь, я вас не увидел. Заебут. Патронов нет, сука. Патронов, блять, нету. Эх. Ну, похуй, идем дальше. Термосов нету. Хуй с ними с патронами, термосов обидно нет. Я уже давно не упал. Бля, может, ну его нахуй? Да-да, удачи. Ничего, я на вас нихуя тратить. Бежал я. Ай, блядь. Ай, блядь. Иди нахуй. Пришлось их в итоге отпиздить, блядь. Подстава с этим, блядь, светом, сука. Так, немного патрончиков, рукописи. Что у нас там? I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. То есть я и оставил, блядь, да? Ну это, блядь, подсказочка. То есть где-то здесь куда-то надо навестись, посмотреть, куда идти. Блядь, топорик уже...
Термос. Термос, сука. Ой, еще термос. 2 термоса за раз. А если я упаду туда, я сдохну? А, я с иклой не могу туда прыгнуть. Ладно. А, где-то здесь должна быть подсказочка, я правильно понимаю? Вроде как свежая. Сука. Жесткий ворот. Сука. Как-то размансили. Ты лах. Здорово, паника. Что это за хуйня? Блин, ты где подсказка нахуй? Ну где-то что-то по любасику должно быть. Мне сколько ходить, бродить здесь? Каждый камень тыкать, блядь, светом. Пик ебаный. Мне туда? Значит, блядь, подсказка здесь, да? Сука, нет. Ну, тут вообще нихуя нет. А нахуя здесь, блядь, вообще это сделали тогда? Разводят пиздец. Ладно, пойду туда, значит. Так, на свет зашли, контрольную точку жестко взяли. Что это, блядь? Плюс термос. Меня. Просто очень старый кусок дерева. А. Про пещеру это же не про... говорилось, но там не было этой хуйни, там дробовик-то был, патроны были. А, нет, не было патронов, не патронов, только батарейки, блядь, и были, считай. Рисованным факелом, это, блядь, не то. Что там? Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job. За мной еще какой-то хуй охотится, да еб твою мать, мне как будто этих долбоебов не хватало еще. Неконченная, блядь, миссия, где меня сейчас, пока он обратно поедет, надо, блядь, стреляться от всех. Я так не хочу.
Я так и знал. Ну, так тоже можно. Хотя бы не отстреливаться, блядь. А, он за меня. We gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Блядь, ты мне флееров дашь, блядь, столько, что я... You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? А, это другая хуйня какая-то, погоди, это не ракетница. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Hear that? It's them. That's what I got for you. Блядь, ай, блядь. Да вы, сука. Сука, а ты можешь их побыстрее убивать, долбоёб? Бля, он еще и мажет. Блять, бейшь ты их нахуй. Блять, кривой ты мудень. Пиздец. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the А, gun. 8 у меня. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold them off, damn it. Just a little longer. Scare them off. Так, просто в зоне так можно. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Wait. Move it or lose it. Die already, die! Ты в меня, сука, стрельнул. А, блять. Понял, нахуй. Да, сука, почему он мне с очка подходит? Сука, ты кривая, ты можешь, блять, его убить? Какой полудурок, нахуй. Господи, тупой долбоеб, нахуй. И это спецагент еще какой-то, ну, дебил кусок. Не стрелять ни хера не умеет. Better get ready. They'll be on us soon. И нахуй. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Так, стоять. Ты нахуй от меня.
Иди нахуй, я тут термос подбирал. Сука, да убейешь ты, блядь, одного сначала, нахуй ты на других переключаешься. Илуя. Пиздец, ну ты и снайпер, я вахую. Ебучая эта криворучка. Ебать, спинкой почувствовал. О, какая душная хуйня, господи, блядь. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Че, агентик в штаны насрал, блядь? No! Come back here! Так, надо компи пукти растудить немножко. Студили, можем продолжать. I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. To give him, I had to get back to Barry and figure out my next move. Надо было, блядь, вот так вот идти, а я еблан просто, блядь, это отошел. Ну-ка, может там что-нибудь есть? Может там жесткая пещера, а я все проскипал нахуй. Нет, я нихуя не проскипал, я просто потратил время. Долбоёб. О, блядь, это... Я думал, это записочка ебаная.
hurt like hell. I was stuck. Сука, я думал записка, вот это наеб. И капканов-то, блядь, наставили, а? Сука. Так вот. Так, мне туда? Значит, я иду туда. А, не, я иду нахуй. Мне некуда идти. Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on, something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman. Так, ладненько, погнали. Это придется так. Вот так вот стрелять надо, дебил, блядь. А не как он из 6 патронов 2, дай бог, в цель попадут. Нету. Тут нету. Сука, упал. Ой, иди ты нахуй, а. Давай, гуляй, блядь. Все, хуй вам. Ты урод? А, тут он пропадает. Опа, термос. Сюда, лут. Опять. Что у нас там? The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. Какую нахуй бензопилу, ебаный в рот. Не надо, блядь, еще бензопилу мне. Охотничья. Yes. Ладно, погнали. О, самолет разъебанный. Пойдем к нему. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Нет, туда надо идти по любасику, там что-то есть. Да, я же говорю, тут что-то есть. Слишком очевидно.
Ага. Да, вот это я гений загадочек-разгадочек. Флайеры ебаные. И потом дали. Все? А больше нихуя нет, да? Ну да. Ладно, побежали тогда. Раз нихуя больше нету, значит идем дальше. Флайер. Давайте так. Вот так вот. У меня свет есть, долбоёбы. В ту сторону? Да? Давай пробираться через лес тогда, хули. Жестко пробираемся через леса. Сука. Так, контрольная точка. А, нихуя тут нет. Просто проебал бы зря патрон. Ладно. Лезем наверх. И, блять, блять. Так, патрончики. Записочка вон какая-то там. Когда не попасть. Там выше это значит еще. Здесь проходит. F5. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Ага. Сейчас с этими копчиками встретить, чешо. Так, а здесь больше некуда, блядь. Значит, как-то там паркурить надо. А, ну, блядь, дебил, вот же. Блядь. На нахуй, на полъебала разбился. Дебил. Третьего этажа уебался.
When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cap... Какой вертолет? Сука, какой-то, блять, вертолет здесь есть. А чё ж так насрано на этом полу-то? Такс. А сколько у меня термосов уже? 27 А, нет, это рукопись. Термосов 21. Ладно, полезли дальше. Вот так вот. О, еще ружье. Нормально, один с пуль уже есть. Можно поесть. Паркур, паркур. Вон записка какая-то. Кто мне пишет? О, Марсик. Эй, блять. Взять рукописи, шо у нас там? Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Блять, а выйти отсюда как? Пошел. Идь. Максимум. Ну все, значит. Так, нам наверх, значит, мы идем сюда. Может, тут что, правильно? Термос ебаный.
О, блядь. Паркур. А, блядь. Три нахуй. Сука, мимо. Спасать. Сука, ебать, он далеко убежал. Мы, блядь, ну не прям, чтобы так далеко друг от друга встали, блядь, когда упали все вместе. Он бы так быстро не съебался, блядь, особенно через этих долбоебов без фонариков, без всего. Реки эти полные уже. Ладно. Идем дальше. Блять. Блять. Теперь я понял, что за бензопила. Блять, ай, блять. Вот, он ваншотает. Охуеть, спасибо за свет, что шумовые гранаты, блядь, могут. Блять, раз патронов на него не дали, значит, блядь, с ним и драться-то нахуй не надо, по идее. Ну, он не обязательно, я так понимаю. Просто нужно жестко убежать. Я вот тут отмансю. Жестко отмансю. И, блядь, съебусь. Правильно? Правильно. Он мне пишет. Да, сука. Ты убежишь. Сука. Еще раз. Флайер, дай мне, блядь. Побежали нахуй. Какой сос. Пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on.
Ички, хуички. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Приехал кто-то. Пизда нашему баре, походу. Птички его доклевали. Не справился он жестко с птичками. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears. I leaped for the hole in the fence. Блять, это не понимаю, он ФБРовец, он ФБРовец или не он? В описании, блядь, такое ощущение, не он. Даже парашу не нарисовали. Гаража, блядь. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Угу. Блять, теперь я понял, хуй тут закрыто было. Долбоёб. Так в штаны недолго наложить. А чё в женском? Вообще туалетов не нарисовали для вас, да? Печально. О, мы на машине тут покататься. На нахуй. А, я и выходить, блять, могу. Да, я столько всего проебу, скорее всего. Так. А, на любой машине могу пытаться? Да, на любой. Вот на ней я могу? Я уже не могу. Так, с бугаем разобрались. Что у нас тут? Термос, ебать. Термос. Термос надо. Термос пиздец как надо.
что-нибудь есть? А, ну мне до сюда дойти надо было. Угу. Опа, я, блядь, чувствую, просто чувствую, нахуй, где все термосы лежат. Дар. Да все, склевали, блядь, нашего друга. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Блядь. На нахуй спать. Да, они не отъебутся нахуй. Это просто, да. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Тут нихуя не появится, да? Да. Ладно. Бежали так тогда. Barry had talked about birds over the phone. Что ж там за ебейший файт? Мне так накидывают. Нет? Ничего? Нет. Ладно, погнали. Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Так. Куда она меня ведет? Вон, да. Ишь. Is that I'm not allergic to birds. Oh, shoot. Oh,
Дают-то только батарейки, блять. Где они? А? Barry, you can open the door now. They're gone. С другой стороны, что ли, будет? Не грусти, давно начал играть. Стоп, а где шапочка Джорджа? Что-то случилось? Здорово, Вафлес, давно тебя не видел. Да это, винду переустановил. И у меня все слетело к херам. У меня код мой старый больше не запускается. А это плагин конкретно для OBS, вон. С чмошной, блядь, мышкой, с чмошной клавиатурой. А, кстати, блядь, оно и здесь не работает, да? И мышка, блядь, не работает, понимаю. А кастомить его у меня пока не получается, блядь, там, потому что на старом коте там один конкретный файл лица был, и я туда мог все накидать. А там все в куче, я как не подвигаю эту шапку, шапка обрезается постоянно. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. А ты где был, что я тебя так давно не видел-то? The man wanted a manuscript. Я уже думал, все, попал. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Теперь зашел Роуз. Чё эта бабка до меня вообще доебалась? Я, кстати, был на рыбалке последние 2 дня, и мы с батей поймали довольно большого амура. О, нифига себе. Здорово. Да пофиг, ничего страшного. А, ебать, во, я вспомнил, что я хотел сделать. Ща. Так. О! Вот так вот. Ребутни страничку. Вообще что-нибудь чат. Я же жестко нафармил 50 подписчиков, мне дали випочки. Я хотел тебе жестко выдать, когда ты в чат придешь. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl.
How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a Блять, во waitress что-то down at the другое diner. охота поиграть, но у меня видеокарта сломана, придется играть в Who это. wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, Постреляться жестко хочется. Что это за алмазы в рамке? Ну это вот VIP-пользователь. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is Как там он, блядь, называется? Самые преданные члены сообщества или что-то в этом духе? Deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Пошел ко дну Зейн с островом. Ну понятно, это я был. Угу. Рендаль, давай. Постреляться, сука, хочется, блин. До 13-го ждать, пока, блядь, вентилятор новый придет на видеокарту. Сука. Жестко в орехи в новом сезоне. Пиу-пиу-пиу, блядь, всех. Блядь, напугал. Давай, ебать, ковыляй быстрее. Я термос пошел искать. Термосы. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Погоди, нахуй, я сейчас найду. По характеристикам та же видеокарта, просто у меня, блядь, компу в упор большой вентилятор бы присунут, потому что у меня один из вентиляторов на видеокарте отъебнул. Ну как отъебнул? Я его жестко смазать хотел, а в итоге выдрал чуть-чуть не то, что надо было, и он теперь чуть выше нужного, и не крутится из-за этого. Я новый заказал. А новый только 13-го надо идти забирать из магазина. Ой, а чё FPS до 27? А что с FPS, блядь? У меня в игре нормально, а что с трансляцией, блядь? Почему он там до 30-ки упал? На стриме вроде нормально выглядит. Ладно. Пытаешься поискать? Да не надо, я уже заказал, он мне приедет уже. Он уже купленный. Что надо? А, мы все еще ковыляем, понял. Открывай, ёбана. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al. игры. To the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. Там какой-то Rumble-верс я видел в Epic Games вышел. Надо скачать, почекать, что там. Почем? Какой-то Battle Royale новый. Кстати, наверное, альтабнусь, пока на скачку его поставлю.
Если у меня Epic Games, конечно, включится. Спасибо. Rumbleverse. Играть бесплатно. Что у нас там? Уже дополнение, блять, выпустили. Игра даже релизиться не успела. Core i5, FX, 6 гигабайт ЗУ, 7 на диске. GT 650 на 2 гига, AMD Radeon HD на 2 гига. Ебать! У меня такое даже сейчас пойдет, скорее всего. Ну-ка. Сейчас поставлю скачаться, и скачается, пойдем поиграем, затестим, что это такое. Оформить заказ. Team Fortress. Что Team Fortress? Поиграть? Я не фанат. Меня, по-моему, вообще забанили за то, что я там шапки бесплатно открывал через читы. Блять, ее что, еще и здесь по алфавиту искать? Ну, ёб твою мать. Rumbleverse нашел. Видите? Кучайся. А чему помойки? Блять, я весь сюжет проебал. Блять, надо русификатор ставить, я тупой. Я отвлекаюсь на чат и нихуя читать не успеваю. Чему помойки вообще постояли? Господи, боже мой. Все, давай, ББ, вот это она по либасу. Роуз, да, все. Мне нах не нужен. Open the door. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Мне же видно, что она угашенная какая-то. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? А нехуй всяких тетек подозрительных кофе бухать, дебил. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Ебать, страшила. Глядит. Back to work, boy. Тут есть игры, среди них есть Half-Life 2, Black Mesa, Resident Evil 4, Bioshock. Резик я не хочу, я бы вот в 7-8 поиграл именно, чтобы по загадочкам, по страшилочкам. Ремейк 2 еще можно. Counter-Strike там... У меня, кстати, есть, но там есть обстак, я нашел. За своим предложить, если не согласятся, поиграть можно. Bioshock Параша мне не нравится. Black Mesa говно, Alpha говно. Докачалась там? О, докачалась. Так. Выйти в меню, принять, выйти, принять. Так, запустить. Посмотрим, что это такое. Категория, блять, я надеюсь, ее уже на Twitch добавили, но по идее должны. Рамбле. Версия нашел, ебать. Готово. Реально прям фул. Не... Как точнее.
Блядь, даже эту хуйню из Fortnite спиздили, вы серьезно? А где настройки? Аккаунт. Бля, где звук-то? А, аудио, блядь, дебил. Читать не умею. Звук нахуй. Погромче. Все так, диалог так. И enemy. О, enemy footsteps, отдельная клавиша, еба сюда. По графончику. Это нахуй. Так, ставь на лоу. На среднее. Вот так пойдет. Гейм. Ага. Контролы потом разберусь. А, и плай надо нажать, да? Так. Галочка. Нет. О, блядь! Чуть замылило так. А, 3D Resolution просто упал. Угу. Блядь, принять забыл. Сука, какой дебил это кодил. О! Так вот можно. Стрим переназвать надо. Что это такое? Блять, на английском написал. Что это такое? Вот так вот. Battle Pass и... А, Running After Launch. Погоди, а почему мне такую красотку дали? Можно, блядь, спросить? Ну, дискард, блядь. Зато донатик, блядь, накрутили уже сразу, еще и в рублях. Понимаю. На нахуй. На нахуй. Settings, graphics. Пиздец, что это? Это обучение какое-то, не? Ёбаный в рот. Вот давай на крышу этого дома, ебать, пойдем. Понял, промазал нахуй. Что это нахуй? Понимаю. Едь, и что? Звездочки, блять, какие-то. Паркурчик. Прикольный, кстати. На нахуй, на, блять. Сука. На нахуй. Ты пизда. О, блядь, нихуя. На нахуй. Ага, понял. Ой, блядь. Ой, блядь. Ты сука. Это надо в круг еще вернуться.
Бать, я тебе сейчас стулом отхуярю. Алло, урода, вы хули меня вдвоем-то пиздите, блядь? Все, пошли нахуй. Какие хилочки поищу. Это что? Мужики, я к вам. Блять. Сука. Да блять, у меня все пиздят. Ага. А меня уже нету здесь, блядь. The contestants had better be careful if they don't want to get clobbered by one of those crates coming down. Блядь, нихуя не понимаю. Ну и каловая масса, а не игра какая-то на первый взгляд. Да, очень интересно. Блядь, русские бы хотя бы добавили, долбоебы. Play again. Вот еще раз. Да пизжу, он не умирает. — 23, то есть для меня еще и половина долбоёбов каких-то умерла. Почему у него, блядь, стройная девочка? Почему у меня вот это, блядь, было? Ебать, он какие-то, блядь, летать умеет, как-то, блядь, крутится. Я не понимаю. Дэш. Ага, блядь, упал. Ага. Блять. Нихуя. Судя из того, что написано, блять, тут кнопок-то, блять, 2 штуки всего. Полетели нахуй.
just barely started and I'm already exhausted from excitement. Somebody grab me some electrolytes. Какая-то ёбань нахуй, ничего не понимаю. Где люди, кому там ебало разобью, по-быстрому пойду. А, ну дамаг от падения еще есть, понял. Ну что? Ага. Две звездочки нужны. Look alive, here comes the ring. О, вон как долбоёб. Блять, хуя себе. Блять, нахуй ты ее жрешь, долбоёб. Вот чё он не убегает, блять? Блять, вот этот жирный, я его не увидел. Что за хуйня, блять? Расъебываться, короче. И хули она меня не вылечила. Здорово. Да, блять, хуя ли он меня отпиздил? Если хоть ты меня будешь пиздить, урод. Пиздец. Ну, блять, и кау. Не, в пизду. Ну и ёбань, блять, какая, господи. Как выйти из этого говна награжден... Блять, нагромоздили, пиздец. Блять, иди нахуй. Да.
А, русского, блять, априори нет. Понял. Escape, блять, на escape настройки нахуй. Как не выйти из игры? Ебать, вот это выход из игры? Блять. Не, в пизду. Ну и дерьмо игра. Полнейшая, блять, не играйте в это никогда в жизни. Полная каловая масса. Библиотека, блять. Качество буквы R искать полгода. Удалить нахуй. Фу. Ну и мерзость. Ну и мерзость. Надо пойти сказать другу, чтобы он это не качал. Так, ладно, я пойду тогда, наверное. Уже настримился, блядь, все желание стримить отбило. Пойду жестко покушаю что-нибудь. Смотрю видосики. Всем ББ.